ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೋರ್ಸ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೌದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ, ಶಾಲೆ, ಸಿಟಿ ಈ ತರಹದ ಜಾಗಗಳನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸೋದು ಅಂತ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಬರೀ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಯೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ದಾರಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಾವ ತರಹದ ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸೋಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೌದು, ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ, ಗ್ರಾಮರ್ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾವಲ್ಲ. ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ಈ ತರಹ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅವರು ಯಾವ ತರಹದ ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಈ ಕೋರ್ಸ್ನ ಮಟೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಹಳ್ಳಿ, ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್, ದೇವಸ್ಥಾನ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಈ ಥರ ತುಂಬಾ ಪದಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ನಿಜ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಕೇವಲ ಕಾಮನ್ ಪದಗಳಲ್ಲದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ತರಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಕಲ್ ಅಥವಾ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಗಿ ರಿಲೇಟ್ ಆಗೋ ಪದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಅದು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಲ್ವಾ? ಬಹುಶಃ ಇದು ಕಲಿಯೋರ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರೋ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಲಿಕೆಯನ್ನ ಸುಲಭ ಮಾಡೋಕಿರ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಲಿವ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೌಸ್ ನಿಯರ್ ಅ ಟೆಂಪಲ್. ಈ ವಾಕ್ಯ ಕಲಿಯೋರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹೌದು, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬರೀ ಭಾಷೆ ಕಲಿಸೋದಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಾಗವನ್ನ ವಿವರಿಸೋಕೆ ಬೇಕಾದ ಟೂಲ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಥರ. ಸರಿ, ಇನ್ನು ವಿಶೇಷಣಗಳು, ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಬರೀ ಪದಗಳನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ವಿಂಗಡಣೆ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಈ ಕೋರ್ಸ್ನ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ನ ಗಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ, ಸಣ್ಣ, ನೋಟ ಅಂದ್ರೆ ಸುಂದರ, ಕ್ಲೀನ್ ಹೀಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋದಲ್ದೆ ಅನುಭವ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿಯುತ, ಗದ್ದಲ, ಸೇಫ್ ಈ ತರಹ. ಓ ಹೌದಾ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬರೀ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಆ ಜಾಗದ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೂ ಹೇಳೋಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡೋ ಥರ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಈಗ ನನ್ನ ಮನೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದೆ, ಮೈ ಹೋಮ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೀನ್, ಈ ತರಹದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸೈಜ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸರಿ ಸರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿ ವಿವರಿಸೋಕ್ ಹೇಳುತ್ತಾ? ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಈಗ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 2 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಫ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಲಿವ್ ಇನ್ ಅ 2 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಓಕೆ. ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿದೆ, ಮೈ ಕಾಲೇಜ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಚೆನ್ನೈ. ಈ ಥರ ತುಂಬಾ ಸರಳ, ನೇರವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಬಹುಶಃ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಕಲಿಯೋರಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಗೋ ತಪ್ಪುಗಳು, ಕಾಮನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದೆಯಂತೆ. ಹೌದು ಹೌದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನನ್ನ ಮನೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಅಂತ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳೋದನ್ನ ನನ್ನ ಮನೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ? ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಪದಗಳ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತೆ ಬಟ್ ತರಹದ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಎ, ಆನ್, ದ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತೆ. ಸರಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಈಗ ಐ ಆಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬಿಗ್ ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಬದಲು ಐ ಲಿವ್ ಇನ್ ಅ ಬಿಗ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಗ್ರಾಮರ್ ರೂಲ್ಸ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ. ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ಇದು ಬರೀ ತಪ್ಪನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಸರಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಆ ತಪ್ಪು ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಲಾಜಿಕ್ ಕೂಡ ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಈ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ.
ಈ ಕಲಿತ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು? ಹೇಳುತ್ತೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವಾಗ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳಲ್ಲಿ, ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ, ದಾರಿ ಹೇಳುವಾಗ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ನಿಜ ಜೀವನದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೋರ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಹೌದು. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ನಿಯರ್ ದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್. ಈ ತರಹ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಲಿತಿದ್ದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ತೋರ್ಸಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಇದರಿಂದ ಕಲಿಯೋರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಗಬಹುದಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ. ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೋರ್ಸ್ನ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ವಿವರಿಸೋಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗ್ರಹಿಕೆ ಏನು? ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ಸರಳತೆ ಮತ್ತೆ ಕಲಿಯೋರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ರಿಲೇಟ್ ಆಗೋ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳೋ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇದರ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಕಲಿಯೋರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಗತ್ತನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸೋಕ್ ಬೇಕಾದ ಬೇಸಿಕ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಗುರಿ ಇರ್ಬೋದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಹೌದು, ಖಂಡಿತ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗೆ ಅವಕಾಶ. ನೋಡಿ, ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಕಲಿಸೋ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯನೇ. ಆದರೆ ಒಂದು ಜಾಗದ ನಿಜವಾದ ಅನುಭವ ಅಥವಾ ಸತ್ವವನ್ನ, ಅದರ ವಾತಾವರಣ, ನೆನಪುಗಳು, ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಕೆ ಬರೀ ಸಿಂಪಲ್ ವಾಕ್ಯಗಳು, ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತಾ? ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಆಳವಾದ ಭಾಷಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದೇ? ಬಹುಶಃ ಇದು ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಕಲಿಕೆಯ ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಯೋಚಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ. नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जगहों के बारे में बताने पर, मतलब अपना घर या स्कूल या शहर, इनको शब्दों में कैसे बयान करें। हाँ, और ये काफी काम की चीज है। हमारे पास एक स्पोकन इंग्लिश कोर्स का पार्ट है। ये हफ्ते 23 का है और इसका मकसद सीधा सा है, सीखने वालों को सही शब्द और वाक्य इस्तेमाल करके जगहों के बारे में बताना सिखाना। जी। और ये सिर्फ भाषा सीखने की बात नहीं है। सोचिए, कभी इंटरव्यू में पूछ लिया या किसी को रास्ता बताना हो या किसी दोस्त को घर बुला रहे हो। हाँ, तो ये जानना तो बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं इस पाठ में क्या खास है। बिल्कुल। और देखिए, शुरुआत तो एकदम बेसिक चीजों से होती है, मतलब जगहों के नाम। अच्छा। जैसे स्रोत में ही दिया है, घर, अपार्टमेंट, फ्लैट, फिर गांव, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, शहर या कस्बा, बाजार, पार्क, मंदिर, अस्पताल, ये सब आम जगह हैं। और एक बहुत ही सरल वाक्य से शुरू कर सकते हैं, जैसे स्रोत में ही है, मैं एक छोटे से घर में रहता हूं जो मंदिर के पास है। सिंपल। हाँ, ये अच्छी शुरुआत है, लेकिन सिर्फ नाम बता देना तो काफी नहीं होता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी जगह की पूरी तस्वीर बनाने के लिए तो उसमें थोड़े रंग भरने पड़ते हैं। सही कहा। स्रोत कुछ विशेषण भी बताता है, जैसे साइज के लिए बड़ा, छोटा, विशाल, दिखने में कैसा है, सुंदर, साफ या शायद पुराना, पारंपरिक। और अनुभव कैसा है, ये भी अहम है। शांतिपूर्ण है या शोरगुल वाला, व्यस्त है या एकदम शांत, सुरक्षित है। हाँ, ये अनुभव वाले शब्द मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। ये बताते हैं कि वो जगह महसूस कैसी होती है। बिल्कुल। सिर्फ बड़ा शहर कह देने से वो बात नहीं आती जो व्यस्त और रंगीन शहर कहने से आती है। स्रोत इसी पर जोर देता है। जैसे एक उदाहरण है, मेरा गांव शांतिपूर्ण और हरा भरा है। ये सिर्फ जानकारी नहीं दे रहा, एक एहसास दे रहा है। सही बात है। और इस एहसास को, इस वर्णन को ठीक से करने के लिए स्रोत एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर भी देता है। वो मुझे काफी दिलचस्प लगा। हाँ, वो मदद करता है सोचने में। जैसे घर के बारे में बताना हो तो कुछ तय पॉइंट है, मैं एक में रहता हूँ, फ्लैट, घर, जो भी, इसमें कमरे हैं, यह के पास है और मेरा पसंदीदा हिस्सा है। हाँ, ये एक तरह से गाइड करता है। हाँ, गाइड करता है। नए सीखने वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, उन्हें एक रास्ता मिल जाता है कि क्या क्या बताना है। जी। और स्रोत में बैंगलोर वाले 2 बेडरूम फ्लैट का उदाहरण भी है ना। मैं बैंगलोर में 2 बेडरूम वाले फ्लैट में रहता हूँ, मेरा कमरा एक बगीचे की ओर है। ये उसी ढांचे पर है। अच्छा। और ये स्ट्रक्चर सिर्फ घर के लिए नहीं है, स्कूल या ऑफिस के लिए भी। नाम क्या है, कितनी बड़ी जगह है, क्या सुविधाएं हैं, वहाँ के लोग, मतलब शिक्षक या सहकर्मी कैसे हैं। और गांव या शहर के लिए भी ऐसा ही कुछ? हाँ, बिल्कुल। आप कहाँ से हैं,
जिला या राज्य कौन सा है, वहाँ क्या खास है देखने लायक, लोग कैसे हैं और जगह का माहौल कैसा है। जैसे वो मैसूर के पास वाले गांव का उदाहरण था। मैं मैसूर के पास एक छोटे से गांव से हूँ। यह हरा भरा और शांत है। बस 2 वाक्यों में एक पूरी इमेज बन जाती है। सही। लेकिन अच्छा, ये सब करते हुए गलतियां भी तो हो सकती हैं, मतलब भाषा सीखते समय। हाँ हाँ बिल्कुल होती हैं, और श्रोता इस पर भी बात करता है जो बहुत ज़रूरी है। क्या है वो आम गलतियां? कुछ आम चीज़ें हैं खासकर वाक्य बनाने में। जैसे लोग अक्सर कह देते हैं आई एम इन लिविंग बिग सिटी। ओह हाँ, ये सुना है। हाँ, जबकि सही क्या है, आई लिव इन अ बिग सिटी। वो क्रिया का सही रूप इस्तेमाल करना। और वो देयर इज और देयर आर वाला चक्कर। हाँ, वो भी देयर हैव मैनी शॉप्स, ये गलत है। सही होना चाहिए देयर आर मेनी शॉप्स। बिल्कुल, ये छोटी छोटी बातें हैं। क्रिया का सही रूप मतलब टू बी है या टू हैव, और आर्टिकल्स ए एंड द, इनका सही इस्तेमाल, इनसे बहुत फर्क पड़ता है। देखा जाए तो ये व्याकरण के नियम हैं, पर ये सिर्फ किताबों के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा स्रोत में भी कहा है, ये असल जिंदगी में काम आते हैं। स्कूल में अपना परिचय देना हो, या नौकरी का इंटरव्यू हो, हाँ, या कोई टूरिस्ट मिल जाए उसे रास्ता बताना हो। या दोस्तों को बताना हो कि हमारा शहर कैसा है, या घर का रास्ता समझाना हो। सही ढंग से बता पाना आत्मविश्वास देता है। तो अगर हम आज की बात समेटें, हमने क्या क्या देखा? जगहों के लिए जरूरी शब्द, उनका वर्णन करने के लिए विशेषण, आकार, रूप, अनुभव। फिर घर, स्कूल, शहर जैसी जगहों के बारे में बताने का एक व्यवस्थित तरीका, एक ढांचा। और कुछ आम गलतियां जिनसे बचना चाहिए, खासकर वाक्य रचना और क्रिया को लेकर। ये सारी चीजें मिलकर असल में हमारी बातचीत को, हमारे संवाद को बेहतर बनाती हैं। सही कहा। स्रोत में एक वाक्य है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप जहां रहते हैं वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है, और अब आप इसे अंग्रेजी में वर्णित कर सकते हैं। ये बात सोचने पे मजबूर करती है ना? हाँ, ये सोचने पर कि क्या हम अपने आसपास की जगहों को, अपनी गली, अपने पार्क, अपने शहर के नुक्कड़ को अगर ज्यादा ध्यान से देखें तो क्या उन्हें शब्दों में ढालने की हमारी कला बेहतर हो सकती है? शायद शब्दों से पहले देखना जरूरी है। हाँ, शायद। इस विचार के साथ आज की बातचीत यहीं रोकते हैं। अगली बार तक अपने आसपास की दुनिया पर गौर करते रहिएगा। Words have this incredible power, don't they? To just paint pictures in your mind, take you somewhere else entirely. Absolutely. Like mental teleportation. Exactly. And today, we're doing a deep dive into precisely that, the art of describing places. You know, everything from your own cozy home to a huge, bustling city. It's such a fundamental skill. It really is. We've actually got some fantastic material from an English language course to guide us, loads of practical tips and examples. Oh, good stuff. Yeah. So, okay, let's unpack this. What's our mission today? Basically, it's to give you the tools, the words, the confidence, really, to describe any place vividly. Making it almost second nature. That's the goal. Yeah. Because this skill, it's incredibly useful, whether you're just introducing yourself, telling a story, or maybe guiding someone new to town. Definitely. So where do we start? The building blocks. Let's start right there. Lay the foundation. The specific words we use for different places. Our source material gives us a really neat way to think about this, grouping them into categories. So you've got your personal spaces, house, apartment, flat, maybe the village you grew up in. Right, the places closest to you. Then the everyday spots, school, college, the office, you know, where you spend a lot of time. Familiar territory. And then the bigger picture, public or community areas. Yeah. City, town, village again, but maybe not your village. Market, park, bus stand. Even landmarks, like a temple, hospital, or railway station. It's interesting how just naming the category gives you an immediate mental starting point. It does. It sets the scene. Which brings up the question, though. Once you've named the place, say city or house, how do you actually bring it to life? Make someone see it? Well, that's where the magic ingredients come in. Yeah. Adjectives. They're like the colors on an artist's palette, The right? descriptive powerhouses. Totally. And the source material breaks them down really usefully, not just a random list, but categories. First up, describing size. Okay, Like right. big, small, spacious, crowded, simple but effective. For instance, you might say, my home is small but very clean. Straightforward. Gets the basic dimensions across. Then there's describing look. Words like beautiful, clean, modern, traditional, colorful. The visual aspect. Exactly. Like our school is large and modern.
gives you a clear visual cue. Mm-hmm. And finally, maybe the most evocative category, describing feel. Ah, the atmosphere. Yes. Peaceful, noisy, busy, calm, safe. Think about saying the village is peaceful and green. It creates a whole mood. It really does. And using these specific types of adjective size, look, feel helps you move beyond just, nice or good. Right. Avoids those generic descriptions. It helps you convey the actual essence of the place. Not just what it is, but what it's like to be there. So true. It's about capturing that unique vibe. Ah. Okay, so we've got the basic words, the nouns, and the descriptive adjectives. Now for the really practical bit, putting it all together. Structuring the description. Exactly. The source gives us some clear frameworks, almost like templates, for different types of places. Which is super helpful. Like a mental roadmap. Let's hear them. Okay, first, describing your home. The structure suggested is, I live in a room. Then, it has rooms, followed by, it is located near. Maybe add, there is a map in front of it. And a nice personal touch. My favorite part of the house is maps. Simple steps. Easy to follow. Yeah. And the example provided makes it concrete. I live in a 2-bedroom flat in Bangalore. Mm-hmm. It is a hall, kitchen, 2 bathrooms, and a balcony. My room faces a garden, and I love reading there. See, that works. You get a clear picture size, features, location hint, personal touch. Very effective. Right. Now, moving on to describing your school or workplace. Similar idea, different details. Okay. The structure. My school's name is BAT. Then it has classrooms. There is a LAIF for sports and events, describing the people. The teachers are BAT. Yeah. And your specific spot, I study work in department class. Covers the key institutional aspects. It does. And the example, my college is in Chennai. It has modern classrooms, computer labs, and a library. The campus is green and peaceful. Again, hits those notes, facilities, look, feel. Modern, green, peaceful, those adjectives really do the heavy lifting there. They absolutely do. Okay, finally, the broader view. Describing your village, town, or city. Going macro. Yep. The structure. I come from a general. Location? It is located in district state, highlights. The main attractions are proof. And the general vibe. The people are, and the places are. Covers identity, location, points of interest, and atmosphere. Good checklist. And we have 2 examples here. First, the village. I am from a small village near Mysore. It is green and peaceful with many farms and a big lake. Paints a very specific, tranquil picture. Green, peaceful, farms, lake. Got it. And then the contrast, the city. I live in Mumbai, a very big and busy city. It has tall buildings, traffic, beaches, and lots of markets. Big, busy, tall buildings, traffic, beaches, markets. Again, instantly creates a different, more energetic image. Exactly. So these structures, they provide a sort of mental scaffolding. Yeah, a framework. It helps you organize your thoughts quickly, especially if you're speaking off the cuff or maybe preparing for an interview question. Definitely gives you a starting point, so you're not just grasping for words. It invites detail without being overwhelming, though I suppose you need to be careful not to sound too robotic following a template, right? Oh, absolutely. They're guides, not rigid scripts. You add your own personality. And speaking of things to watch out for, pitfalls. Ah, yes, the common mistakes. Always useful to know what not to do. For sure. Our deep dive highlights a few classic ones that can make descriptions confusing. Like saying, my house is very nice and small, big. Yeah, that's a bit jumbled. Small and big. Right. The clear, correct way is simply, my house is small, but nice. Logical order. Makes sense. What else? Grammar hiccups. Like, I am in living big city. Ooh, yeah, I hear that sometimes. Needs fixing. It does. The natural phrasing is, I live in a big city. Simple verb, correct article. Much smoother. And another common one with, there is, there are. You might hear, there have many shops. Instead of, there are many shops, matching the verb to the plural noun shops. right. Basic agreement, but easy to slip up on. It is. So the core tip from the source is really important. Use the correct articles, a, an. They matter more than you think. And match your adjectives logically to the nouns they describe. Those small tweaks, like using are instead of have, or putting small but nice in the right order, they genuinely make a huge difference in clarity. Totally. It's about making it easy for the listener. Which brings up a practical point. Where do you actually use these skills day to day? We know the how, but what about the when and where? Good question. And the source gives a great list of real-life scenarios. Like? School introductions, definitely. Speaking in interviews when they ask, tell me about where you're from.
talking to tourists, obviously. Oh, classic case. Describing places to friends or teachers, maybe explaining why you like a certain cafe, and even just guiding someone to your house over the phone. All very common situations. Exactly. And the examples given are practical phrases you could use. Our school is located near the railway station. Simple, direct. Clear direction. Or you can find our office opposite the bank, using landmarks, Helpful. or painting that picture again. My village is quiet and full of greenery. Instantly conveys the atmosphere. It's interesting how often these opportunities pop up. They really do. Mhm. And there's also this brief listening story in the source material about a place called Udupi. Ah, Kieran's town. Yeah, I saw that. It's a great little example pulling everything together, isn't it? It is. Kieran says he lives in Udupi, Karnataka. Right away. Location. Then he mentions it's known for temples and food. Character. Sets the scene immediately. Then he gets more specific. His house is near a park and a school, so local geography. Mhm. And he adds that the streets are clean, people are friendly, that's the feel we talked about. The vibe, yeah. And even a little detail about going to the beach on weekends adds personality and reinforces a key feature of the area. It uses all those elements, clear nouns, good adjectives for look and feel, a bit of structure very naturally. It really does. It just flows. So wrapping things up, what does this all mean for you listening? We've covered quite a bit today. We have a good sweep. We looked at that core vocabulary for different places. We dove into the power of adjectives, size, look, feel, to make descriptions pop. The building blocks. We learned those handy structures for describing your home, your school or workplace, your town or city. The frameworks. And, crucially, we flagged some common mistakes to steer clear of, aiming for clarity and precision. It really boils down to being able to articulate your own world, doesn't it? Sharing not just facts, but the experience of a place. That's a great way to put it. You're giving someone a window into your environment, letting them step inside for a moment. Exactly. Transporting them, in a way. And maybe think about this as we finish. The places we live, work, and visit. They really do shape us, don't they? Our memories, our perspectives. Deeply. They're part of our identity. So now, with these tools, this vocabulary, these structures, you have more power to share that identity, that unique flavor of your world, through language. Connecting with others on a geographical but also personal level. Couldn't have said it better. Anna. So the final word, keep looking around you, keep noticing the details. And keep practicing. Keep speaking.